Kriget i Ukraina har pågått i snart 4 dygn och striderna fortsätter att vara hårda i den nordöstra delen av landet. Välkommen till SVT Nyheter direkt som sammanfattar det senaste om läget i Ukraina. Uppgifter från landet om skadeläget är motstridiga, men det är det här vi vet just nu. Що ви думаєте, що Путін робить? Да, це він творить Києва. Kiev, februari 2022. Till Ukrainas huvudstad bara 126 mil fågelvägen från vår egen. I Ukraina, så nära oss, har krigets ansikten många uttryck. Страшно. Всі тікають, всіх паніка, дуже страшно. Medan hon gråter ut sin förtvivlan tittar han uppgivet på när hemmet brinner upp. Andra vädjar till högre makter som nog kan kännas avlägsna just nu. Och samtidigt som hundratusentals civila flyr angriparna hals över huvud stannar andra trotsigt kvar. Вы оккупанты, вы фашисты, вы пришли на нашу землю. Какого хера вы пришли с оружием к нам? Кто сказал? Вы здесь именами ляжете. Сделаю. Вы пришли на мою землю. Хорошо, я вас выслушал. Вы понимаете? Вы оккупанты. Хорошо. Вы враги. Да. И вы уже с этой секунды прокляты. Да. Я вам отвечаю. Все. Теперь послушайте меня. Я вас услышала. Не будем усугублять ситуацию, пройдите. А куда уже усугублять? Вы пришли, блядь, непрошенные твари, конченые. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Oh my God, that's totally crazy. This has to stop. Platser där vardagen pågick för bara några dagar sedan. Ett par hundra döda civila hittills enligt Ukraina, men uppgifterna varierar. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младший увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. Честно, за столько лет жизни никогда не додумала, что я доживу до такого ужаса. Många ukrainare ansluter sig frivilligt till motståndet och det är förstås en Davids kamp mot Goliat. I'm Ukrainian woman. I'm Ukrainian mother. I want to join the army. I will fight. I'm not afraid. I can shoot. I will shoot. At first we were scared, really scared. But now we are ready to fight. And fight like hell. Civila redo att försvara sitt land med alla tillbud stående medel. Нам рецепт коктейлю Молотова для боротьби з окупацією. Och TV-nyheterna hjälper till med instruktioner. Пляшки радять використовувати з товстими стінками скла. Горюча суміш має складатися на 2/3 з бензину і на 1/3 з мастила. А якщо ні, то я зроблю повзі. Супер. Хорошо, через буде показати. Красавчики прийшли, красавчики. Mamma. För en tågplats bort till säkerhet gäller det att skynda. Och då kan det vara svårt att hålla jämna steg. Vem vet hur länge tågen rullar? Vem vet egentligen något alls om dagarna som kommer? Я ніколи не могла подумати, що
Under dagen har det varit hårda strider i den näst största staden Kharkiv i nordöstra Ukraina. Striderna har även fortsatt utanför Kiev och Kievs borgmästare har också sagt att staden är omringad och att det inte går att evakuera civilbefolkningen. Men under ikväll så dementerade han sitt eget påstående i ett meddelande på Telegram. Och enligt borgmästare så kommer uppgiften om att staden är omringad från ryska mediekanaler. Rysslands president Vladimir Putin ska ha beordrat de ryska trupper som förfogar över landets kärnvapen att höja beredskapen, det rapporterar Reuters. Detta på grund av de rådande sanktionerna i kombination med ett påstått upplevt ökat militärhot från väst. Vår utsände Carl Frid Kleberg är på plats i Ukraina och lämnade den här rapporten i Agenda tidigare ikväll. Nej, men ja, som man kanske ser av bakgrunden här så det råder utegångsförbud, det är nedsläckt överallt, det är föredragna gardiner för alla fönster och kontinuerligt här under dagen så har vi hört flyglarm och fått söka skydd i skyddsrum helt enkelt. Samtidigt så är det ju som du nämner att jag och Niklas, alltså hela vårt team här är på resande fot. Och när man åker längs med vägarna här så är det väldigt påtagligt hur det byggs väghinder helt enkelt. Alltså att i princip varenda ort man kommer till så ser man hur det synes liksom att hela byn är ute. Alltså sågar träd, fyller sandsäckar, bygger värn och folk de vi pratar med indikerar ju att man förbereder sig för ytterligare kraftig upptrappning på det här kriget. Mm. Ni har ju som du sa då rest från frontlinjen i östra Ukraina det senaste dygnet. Har ni sett mycket, har ni sett liksom krigsfordon, har ni sett den ryska sidan? Nej, den ryska sidan har vi inte sett. Alltså även när man är framme vid, som vi befann oss vid, den frontlinjen mot Horlivka och de ryskkontrollerade områdena sedan 8 år tillbaka. Det här har ju varit en frontlinje under en lång period. Det är bara det att det har skruvats upp väldigt kraftigt. Då är det ju ändå så att man kan ju komma relativt nära och se och höra de pågående striderna, vilket vi ju också har gjort då. Men samtidigt så är det ju så att en väldigt stor del av de här striderna går än så länge ut på avståndsbeskjutning. Alltså det är mest detonationer, även om man också hör regelrätt skottlossning. Ni har ju varit på plats ända sedan den här då stora invasionen inleddes för några dagar sedan. Vilken bild har du av det här kriget? Nej, men alltså först och främst så är det ju att det har kommit som en total chock för i princip alla vi talade med. Alltså folk är verkligen helt chockerade. Vi har hört det så ofta hur folk beskriver att vi trodde att ryssarna var våra vänner, våra bröder. Man tvivlade in i det sista för att Ryssland och då president Vladimir Putin faktiskt skulle genomföra den här invasionen i den form vi ser den idag. Så det är den här enorma chocken, men det är också, jag vill verkligen betona det, att vi har verkligen sett en enorm solidaritet, alltså hur samhällen sluter sig samman för att hjälpa varandra, för att stötta ukrainare i andra delar av landet, för att välkomna flyktingar och för att helt enkelt sluta sig samman. Och det är som sagt en enorm solidaritet man ser här också ukrainare emellan. Och det kommer uppgifter om att den ukrainska militären säger att den här dagen har varit en svår dag för landets försvar. Det här är enligt Reuters. EU och flera länder har också stängt luftrummet för ryska flyg och EU har idag fattat ett unikt beslut att bistå Ukraina med militär hjälp. This will apply to any plane owned, chartered or otherwise controlled by a Russian legal or natural person. So let me be very clear. Our airspace will be closed to every Russian plane, and that includes the private jets of oligarchs too. Och tidigare ikväll beslutade Sverige att skicka försvarsmateriel även till Ukraina. Min slutsats är nu att vår säkerhet
bäst tjänar på att vi nu stöttar Ukrainas möjligheter att försvara sig mot Ryssland. Och Sverige går nu fram med förslag om ett direkt stöd till Ukrainas väpnade styrkor. Det omfattar 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd och 5 000 pansarskott. Och utöver detta så kommer också Ukraina att få militärt stöd på 500 miljoner kronor. Vi har pratat också idag med en journalist som heter Alona Kobozjeva som befinner sig i närheten av Kiev tidigare idag. Alltså, och hon beskriver läget så här. I should say that right now I'm not in center of Kiev. I'm 50 kilometers from it. But as I know, Kiev is closed right now. It's impossible to be outside the city, so all civilians, they are only in bomb shelters. Only security service and military and civilians who became like protecting city right now, they are allowed to be outside the buildings and bomb shelters. Yes. So situation is pretty dangerous. Every night we're having bomb attacks, and they are trying to enter the city from the sky and from the land. People are really scared, and a lot of people are still in Kiev, and some of them, they are like spending the third day already in bomb shelters. And as you mentioned, there is a curfew going on right now. Do you have been following, being a journalist, you've been following a lot of information which is coming from the mainstream media in the Ukraine. Do you have any information about the casualties right now? About what? The casualties, amount of people hurt. As we know, like for sure, I'm following different types with channels of information. First of all, official channels from president to head of the parliament and the prime minister, who are informing pretty often during the day. They're making public speeches like a couple times a day. Also, we have a lot of Telegram channels with news who are Ukrainian, who are collecting data from all possible official resources and also from people. It looks right now that every day more and more civilians are getting dead or getting damages all over the country, because the problem right now is not only in Kiev. Starting from Thursday night of Wednesday to Thursday, it was first attacks mainly on the border, but they were bombing military bases in all big cities of Ukraine. It's like 20 of them. And as they were not always too good in shooting the places, they were making mistakes. For sure, there are damaged civilian buildings all over the country right now. For example, on Friday after night in a bombshell, in the morning we find out that a building in civilian district was damaged because of the plane fall. I'm pretty sure you saw yes, these we photos. were seeing the pictures and the images on the TV. Yes, exactly. Alona, you talk about damages, you talk about people being afraid. How do you and your people or friends cope with the crisis right now? It was really scary in the first day, and it was a terrible morning when it all started, and it was a scary night that I spent in a bombshell. But after that, we started
talking and working on that. Right now, me and my colleagues, we are working a lot with foreign media. We are giving a lot of information for media all over the world. We are ready to talk about that, and we are really ready to support our army and our people. A lot of my friends, they are still in Kiev. Some of them, they are in bomb shelters, and some of them, they are on security of the city, and we are really connected now. I should say that probably this Russian attacks and this Russian aggression is the biggest thing did for the country and for people to keep together. You talked about you talked about that you were staying in Kiev, but you left Kiev, and you're about 50 kilometers away, and you have friends that are still in Kiev. If you will tell us, what are the basic needs right now for the people, for the civilians, because you have been under siege for like 4 days now? What we are doing right now, we are talking to different volunteers who are still in Kiev, who are helping. There is no need in food or water, for example, because this is covered with the help of restaurants and all Kiev restaurants, and they are helping with food. We don't have problem with food coming from markets. There's still food there. But it's and they are working, but it's getting worse probably. What's needed? It's equipment like clothes, military clothes, shoes, casks, masks. That's needed things, and it's possible to buy them right now all over Ukraine. We're calling to people close to European border, and we're trying to buy it all around, and it's really hard. So right now we are looking for this stuff, like protection stuff for people in Poland, in Czech Republic, in Slovenia, in Slovakia, and we are buying it and trying to get into the country. Yes, we've heard reports here for a little while ago that there will be a meeting held between the Ukraine and Russia around the borders with Belarus. Seeing that you have been following the news in the Ukraine right now, can you tell us? Do you know anything more about this? Has it been confirmed, or can you tell us more about it? I can't say anything which is confirmed. I'm sure that only participants of this meeting, they know what both sides want and what they're expecting from the other side. But I'm really 100% sure that positions of Ukraine in this meeting, they are really strong after these days, because right now everyone understands that Ukraine has really strong army. We are having really big support of civilians. We are getting weapons from European countries, and I think it's the mix of all the things make it makes us a serious participant of these meetings. But we all are expecting what they will want to leave our country. We have been seeing reports and pictures of people trying to help in different ways, from responding to the challenge from President Zelensky to make Molotov cocktails and try and to have some kind of military resistance, to even other things. You and your friends work in the telecommunications sector. You have been trying to stop the Russian advancement. Tell us what you guys have been doing. Yes, I have a lot of friends working in tech industry, and Ukraine has really a lot of people working in that segment. So we started collecting and checking data coming from all over Ukraine, and we are giving it to security service that helps finding out not only tanks around the country, but also we give information about different Telegram channels with disinformation, and we are blocking them. Also, we are what else we do? We have different
made by our team websites with information about first aid, information what to do during gas attack, or how to protect yourself. And you do this as private persons, not as part of the governmental channels. Yeah, it's just interest of people. It was first the group of friends, then everyone is adding someone, colleagues, people who are good in tech. Right now we're doing that. And for sure, I think that the big part of work is talking to foreign media and showing what's going on here. Starting from yesterday, we were sending a lot of video from Ukraine, and I can say that getting it from good channel, knowing who made it helps a lot, because Europeans for sure are using only video photos that can be checked. Och vi ska också säga att svenska UD avråder nu från icke-nödvändiga resor till Ryssland. Avrådan gäller tills vidare. Även USA och Frankrike uppmanar medborgare att lämna Ryssland. Och imorgon så väntas FNs generalförsamling hålla möte om kriget i Ukraina enligt ett beslut från FNs säkerhetsråd. Bara en av säkerhetsrådets medlemmar röstade nej till att hålla ett sådant möte. Det var Ryssland som gjorde det. Och den ryska vetorätten alltså gäller dock inte vid den här sortens omröstningar. Imorgon också väntas Schweiz fatta beslut om att trots sin neutralitet frysa de ryska tillgångar som finns där. Det här skriver Reuters. Detta ska diskuteras under dagen imorgon av landets federala råd. Enligt Reuters då så förvarade ryska medborgare över 10 miljarder schweiziska frank i Schweiz 2020. Det motsvarar över 100 miljarder svenska kronor. Och med det avslutar vi den här sammanfattningen. Håll dig uppdaterad under natten på vår sajt och i nyhetsappen. Tack för att ni har tittat på oss idag.